Loko vera vashu ri khou va ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa Maramani namusi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhulwadze ha HIV kana AIDS. Ri a kholwa vho ṱuṱuwedzea u ita dzindingo uri vha ḓivhe tshiimo tshavho. Uno ṅwedzi u dovha wa vha wo pembelela vhaholefhali. Ri ḓo pfa zwinzhi nga mbetshelwa dzi re hone u khwinisa vhutshilo ha vhaholefhali. Fhedzi kha ri thome ri dzhene kha fhungo ḽa bepha ḽihulu la vunḓu ḽa Limpopo ḽa ṅwaha muṅwe na muṅwe ḽi ḓivheaho sa Mapungubwe Arts and Heritage Festival ḽi no khou thoma kha ano mafhelo a vhege. Nga ḽavhuṱanu zwiṱaraṱani zwa ḓorobo ya Polokwane hu ḓo vhonwa maṱeleṱele ngeno nga mugivhela i tshi ḓo vha i mupfhuphusi mphire luvhanḓeni lwa cricket nga vhafuni vha muzika wa gospel. U pfa zwinzhi ri na vhaeni u bva kha muhasho wa vunḓu ḽa Limpopo. Vho Phutisilova ndi muambeli wa vunḓu khathihi na Vho Tagalu Munyai u bva kha muhasho wa zwa vhutsila na mvelele. Lokovhela mupfhuphusi mphire maṱeleṱele ndi zwine ra khou ri zwi ḓa zwi khou itea. A ri thome ri sedze hafhanoni Vho Silova uri iḽi bepha ḽa Mapungubwe Arts Festival tshipikwa tshihulwane ndi tshifhio kha uri ḽi vhe hone? Kha ri ḓo ṱalutshedza zwavhuḓi uri Mapungubwe rine zwa muvhuso wa Limpopo nga maanḓa ro sedza mafhungo a u developer arts and culture ka Limpopo wa dovha vha na mafhungo a social cohesion. Zwa ndeme ndi uri vhathu vhashu mashaka na dzikhonani vhane vha shuma kha dziṅwe dzi province kana na kha maṅwe mashango vha ḓo vha vha tshi khou vhuya hayani. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ṱanganedza na uri ri ḓo vha ri tshi khou ri happy Christmas and farewell kha vhane vha vha uri vha shuma ngei Limpopo vha bva kha maṅwe mashango. Zwino zwa muvhuso ri khou vhona u tonga ri khou tea u tou dzula ri kone u itela uri vhathu vhashu vhathu vha Limpopo ri sokou sedza race na tribe ri a kona u dzula ra pembelela khathihi. Mbekanyamushumo yo imisani Vho Tagalu? Kha musi ri sumbedzele uri mushumo uyu u khou vuliselwa tshiofisi nga ḽavhuṱanu ḽino hune vhathu vha ḓovha vho rangwa phanḓa nga muphuremuya washu na vho MEC u bva Polokwane SABC Park ya Jackbross Park. Vha ḓo swika none ha ḓivha na maambiwa na lushaka. U bva hafho hu ḓo vha na mitambo kana u lidza ha dovha ha vha na ṱano. Nga mugivhela ri ḓo vha na bepha ḽihulwane ḽa gospel festival ḽine ḓa vha ḽi khou itelwa cricket club. U bva hafho u sonda u swika nga dzi 10 hu ḓo vha hu na ṱano kana exhibition haningei vha ri gai hafhanoni cricket club no Jackbross Park. Vhathu lushaka lu fa lu zwi ḓivha zwa uri hafho fhethu ndi mahala a u badeliwi hafho fhethu kha ṱano. Vhaimbi ndi vhafhio? Vhaimbi ndi sumbedze vhotsedu uri vho ḓala nga maanḓa ri na vhaimbi vha hayani vhanzhi nga maanḓa. Kha musi ndi sumbedze lushaka uri vhaimbi vho ḓalesaho ndi vha hayani kana ndi tou ndi vha lokhali ndi tshi khou amba province yashu ya Limpopo vha swika 90%. 10% ndi vhaimbi vhane ra vha vhedza uri national na international mara vho ḓalesa vhaimbi vha hayani. Nga miṅwaha Vho Silova vhaimbi vha hayani vha lila nga maanḓa vha ri muvhuso a una ndavha na vho riṋe a u ri pangi kha mbekanyamushumo na ṅwaha zwo tou imisa. Na ṅwaha zwa muvhuso wa province ro dzhia tsheo ya uri more than 80% ḓo vha vhaimbi vha bva Limpopo. Zwino ri tshi ita dzi nzudzanyo dzashu u swika zwino ro swika kha 90%. Zwo amba uri vhaimbi vha Limpopo ri na 90% kha gospel na kha jazz festival. Zwo amba uri ri tshi amba mafhungo a ri khou developer arts and culture Limpopo a si mafhungo a lip service ndi mafhungo a uri na riṋe zwa muvhuso ri khou sumbedza uri ri khou tenda kha zwe ra khou amba. Ri dzhena nga vhugai ngei na Kha gospel ndi R100, jazz festival ndi R150. U ḓo vha na community vhukati ine ra ḓo vha ri khou badelisa R50. Ra dovha ra na battle of the DJs ine ḓo vha nga dzi 11. Sa muvhuso wa Limpopo ro zwi vhona uri ri a vha funa vhaswa vhashu ine ri a ḓivha zwine vha ṱoḓa. Ndi ngazwo nga dzi 11 ri ḓo vha na dzi battle of the DJs zwine ra ḓivha zwa uri vhaswa vhashu vha zwi funa. Mutengo wa hanefho ndi R50. U ḓo vhona mbembo no nga vho Casper Nyovest DJ vho ḓovha dzo ḓala nga maanḓa. Ri khou humbela kha tshitshavha kana vhaswa vhashu uri khunyeleli mutengo
ndi wa vhuḓi badi wa fare vho Silova ngo to pfufhifhadza vhathu to mphavho vha imbinyana uri vho nyanyulea vha ḓi nyanyulea ndi a ḓivha uri vhone vha funesa badi vho Joe Thomas vha ḓo vha hone kha jazz Joe Thomas ubva America yes vha muḓivha vhone vha vha na lufuno kana vha funiwa vha ḓo vha hone ende vha tshedza nga maanḓa ri na vho Thomas Chauke ri na vho Mafumo ri na vaimbi va ngevo province vo Penny ri na vanji kha jazz festival ri tshi counter na more than 15 zwi amba uri 150 rand a yambi tshithu ene ri khou ri kha vhadzulapo vha Limpopo huṅwe na huṅwe hone vha vha hone kha vhadzudzanyi vha hone dzithikhithi ndo vhalipo ha vhathu ri fara ngo to ralo musi vhunzhi ha zwikolo zwi tshi khou vala kha ino vhege vhunzhi ha vhagudiswa vha murole wa maṱiriki vha vho ḓivhona vhe magudedzini a nṱha kha ṅwaha u ḓaho dzivhulwani seala o dalela tshikolo tsha nṱha tsha Philadelphia tshi re Soshanguve ngei Tshwane u pfa nga miḽoro ya vhagudiswa vha re na vhuholefhali Afurika Tshipembe ḽi na vhaholefhali vha fhiraho miḽioni 2 khavho zwigidi zwa maḓana a sumbe fuṱhanu ndi vha re na vhuholefhali ha u sa vhona hu tshi katelwa na vha vhonelaho kule na vha sa vhoniho tshoṱhe ri songo vhuya ra ḓinyadza zwithu zwi a konadzea nahone muvhuso houno wo vha u sathu swikelela he 2% employment equity lune ri nga si ri mishumo i khou konḓa fhedzi kha vhaholefhali 2% employment equity a vha athu swikelela zwi amba uri khou lwela uri muvhuso kha u thole vhaholefhali fhedzi u songo ri thola fhedzi ngauri ra vha vhaholefhali kha u ri thole ngauri ra vha ri tshi khou ṱoḓea mugudiswa Ndivho Machanisi a re kha grade 12 u khou ḓilugisela u thoma vhutshilo vhuswa musi a tshi phasa maṱiriki ndi khou ṱoḓa ḓiwana ndi muthu ane ndi khou nyaga u ita zwa mulayo nda ḓiwana ndi khou to specializer zwa mulayo kha zwa pfunzo Ndivho o thoma pfunzo dzawe dza fhasi tshikoloni tsha Tshilidzini tshi re Shandima vunḓuni ḽa Limpopo a kona u fhirela tshikoloni tsha nṱha tsha Philadelphia tshi re Soshanguve vunḓuni ḽa Gauteng ndi khou vhona uri fhano kha shango ḽashu ḽa South Africa zwithu zwine nṋe ra zwi ṱhoga zwa vhaholefhali muvhuso zwi nga ri zwi khou konḓela nyana uri nṋe nga hetsho tshifhinga ndi ḓo kona u imelela havho vhathu nda vha ambela u swika uri muvhuso u kone u zwi vhona zwa uri ndeme ya ṱhoḓea dzashu ndi ifhio mudededzi wa thero dza Venda vho Ntambudzeni Sundani vha funza mirole yoṱhe afho tshikoloni tsha Philadelphia vha ri tshenzhemo yavho yo vha funza zwinzhi nga khaedu dzine vhaholefhali vha ṱangana nadzo vhane vha si vhone a ri na dzibugu dza African language ra ri kumbela muvhuso uri kha u dzhenelele hezwi hu tshi pfi equal education to all nane vhaḽa vha sa vhoni na vhone kha vha vhe na dzibugu uri vha kone u lingana na havha vhaṅwe vhane vha vhona vha taho milayo vha kati na u i sengulusa uri i katele vhanzhi ari blind SA ina braille services ine vha kona u braille hedzi bugu nga Tshivenda vha khou zwi vhona zwino u ya nga province province iṅwe na iṅwe i khou ḓilugisela sa ene ya fhano Limpopo i khou ḓilugisela na yone i vhe na braille service kana na braille production unit yayo ri nga zwiṱuku ri khou ḓilugisela u swika hanefho u itela uri dzibugu dza braille dzi kone u vha hone a dzi khou tou vha a u tou vha vhuthada fhedzi ya bugu dza braille dza Tshivenda fhedzi na dziṅwevho naho hu tshi khou khwinifhadzwa nyimele vhunzhi ha vhagudiswa vha vhaholefhali vha dzhena zwikolo zwi re kule na mahaya avho zwo vha zwi challenge khulwane u dzula nga ngomu boarding school ndi nṋe ndo vha ndi sa koni u ṱanganedza ngori ndi vha ndi muthu ane ndi funesa lufuno lwa miyanga na khotsi yanga ndo vha ndi tshi takalela u dzula ndi hayani kha nṋe zwo vha zwi songo leluwa ngori ngeno ndi songo ḓowela muthu nṋe ndo ḓa na ṱangana na thaidzo musi vhathu zwikoloni hanefha vhana vhaṱuku musi ri tshi khou tamba uri mini vha tshi ḓimbidza ngeli dzina ḽo ri Ḽikhweṱe ḽine vha uri mini ndi dzina ḽi sa ṱanganedzei vhaṅwe vhagudiswa vha na vhuholefhali vho no ṱoḓa vhalondoti vhe tsini nga misi Khuthadzo Nḓou a re kha grade 9 a bvaho Makhado ndi muṅwe wavho zwo konḓa nga maanḓa ngori ndi vha ndo ḓowesa mianga ende tshiṅwe hafhu ndi khou ṱoḓa dzikhaedu dzanga mashaka anga a Venda
izwi zwi ralo u vha ḓivha zwakaleni Afrika Tshipembe ya khou kunakisa uri vhaholefhali vha wane tshumelo dza khwinesa. Vhana kha vha o redzhistara zwikoloni zwi re tsini navho hanefho. Sa tsumbo, ro zwi vhona zwo uri vhana vha khou ṱuwa vha khou ya dzi sekondari dza kule. Ho no thoma huṅwe u vha na zwithu zwi no pfi full service school. Arali khou ya Vembei, Thohoyandou nthu technical. Hetshiḽa tshikolo tshina vhana vha no swika 20 kana u fhira vhana vhaholefhalaho. Tshikolo tshi no nga Khwevha ndi kale tshi khou ḓi ṱanganedza vhaholefhali. Ndi vha khou zwi vhona zwi khou tenda. Tshikolo ri khou ḓa ngeno vho St Brandons, vho SJ van der Merwe, vho Harry Oppenheimer na zwiṅwe zwikolo dzi khou vha dzi full service school. Hezwi zwithu zwi a konadzea. Uno ndi ṅwedzi u sedzaho pfanelo dza vhaholefhali hune ha khou fulufhelwa uri lushaka lu gude zwinzhi. Vhaholefhali ndi vha important ngauri vhaholefhali a zwi ambi zwori nṋe ndi muholefhali wa muraḓo, a zwi ambi zwori ndo holefhala na ṱhoho, nda kona u humbula zwinzhi. Vhabebi vha re na vhana vha vhaholefhali vha eletshedzwa uri vha kwamane na mimasipala wavho u wana mutevhe wa zwikolo zwa tsinisa navho zwa khwinesa u itela vhumatshelo a vhana vhavho. Dzivhulani Siala zwa Maramani, Shango Pretoria. Ro livhuwa Dzivhulani Siala. Mbudziso khulwane ndi ya uri hu khou sikiwa zwikhala zwa pfunzo na mishumo zwo eḓanaho na zwa vhaholefhali. Ri ḓo pfa zwinzhi nga vhaeni vhashu vho Gilbert Mudobi khathihi na vho Henrietta Bogopane Zulu ri tshi vhuya maragani. Ri a dovha fura vha ṱanganedza ro dzhena kha fhungo ḽi kwamaho vhaholefhali hune ra vha na vhaeni vho ri dalelaho vhane vha ḓo ri ṱanḓavudzela zwinzhi nga khaedu na thandululo dzi re hone. Nomboro dzashu arali vha khou nyanga u shela mulenzhe dza luṱingo ndi 0117146918 kana 0117146919. Fhedzi u bva ngei nḓuni dza khasho Durban ri na tshanḓa tsha minista kha muhasho wa mveledziso ya matshilisano vho Henrietta Bogopane Zulu. Ngeno Pulukwane ri na vho Gilbert Mudobi vhane vha mudzulatshidulo wa khoro ya vhaholefhali kha muhasho wa zwa mutakalo ngei Limpopo. DM Lokovela. That 10 out of 10 for trying. Let's start with you, Deputy Minister. Since you have been doing quite a lot about this subject of disability roadshows and all these awareness campaigns, even to the University of Venda, what is the objective, for instance, when it comes to these roadshows? We completed the roadshows a year ago to higher education institutions. The intention was basically to ensure that students with disabilities have access to a proper learning environment, but they also are understood and they have all the support that they need. We also wanted every university to have a disability unit within the university intended to support students with disabilities. But we also wanted students with disabilities to be better organized, more mobilized, for them to be able to support each other, amongst the many other things that we wanted universities to establish. Okay. In our insert, we showed your school there. You're an alumni of Philadelphia. And whereas you have really managed to come out of the woods and do away with the stereotypes around people with disabilities. Do you think there's enough which is being done at society level and government, for that matter, to ensure that young people with disabilities have opportunities that are there for all South Africans? You know, you don't have to be an activist or a Sianyova like you to make it. Let me say we could all do better. Yeah. Whether it's society, we could do better. Whether it's government, we could do better.
But a lot has been done. I think it's very important that we acknowledge the positives before we go into a complaint mode. The fact that I'm sitting here as the Deputy Minister of Social Development, the fact that Minister Masuta heads up Justice and Correctional Services is a clear indication that there is progress. But also the fact that we are at 80% of access to basic education, and we are at 80% of students with disabilities properly supported in institutions of higher education. We remain challenged in the area of employment, which we are doing something drastic about it. And I must say that we as a country are doing a lot. Because unemployment is high for everybody else, the strides we are making in terms of people with disabilities tends to be very minimal. Okay. But there's a lot of progress that government has made, and also the private sector is coming on board, which is good news for people with disabilities. Okay, vumdobi avari ndi dekhavone kanji vhathu vha tshi amba ṱhamusi zwikhala zwine zwa vhone kha vhathu vha vhaholefhali ḓo ḓi wana u tshi ambelwa zwe zwithu zwine a zwi tu dina u runga u phetsha zwienda nazwo mishumo nyanene ine a vha uri a i tu dina nga maanḓa hu khou itiwani ngeyo Limpopo u bvisa vhathu kha kuhumbulele ukuḽa kwa kale zwa uri muthu arali e muholefhali zwine a ḓo ita ndi zwezwi zwo runga baking na zwiṅwe zwithu zwiṱukuṱuku? Ndi tsho thoma zwavhuḓi hafha tshipikwa tshithu tsho no khou konḓisa zwihululu ndi kufunzele u bva hafha fhasi arali vho thetshelesa zwe mudededzi wa vha khou amba wa Philadelphia vho amba zwi pfesesa nga maanḓa. Tshomedzo ndi tshine khou bala kha zwikolo zwashu. Nda tou ṱalutshedza ṅwana wa tshikolo washu u thoma kha heyi no pfi early child development a zwiho hezwo zwithu kha riṋe. That's why vha ḓo thoma u vhona ṅwana a re kha A na ṅwana wa muholefhali a re na vhuholefhali a re kha A a vha lingani u ḓo vha muhulu maanḓa nthu zwi hezwo zwithu zwi khou ri khakhisa u bva hanefho. Ndine ri khou lela tshone u bva zwezwo tshe ra thoma zwone zwi zwo uri muvhuso kha u vhe na support hu vhe na tshomedzo kha zwikolo zwoṱhe arali vho zwi vhona mahoḽa madzangano oṱhe a vhaholefhali o lingedza no approacha section 27 u tou itela uri at least hu vhe na dzitshomedzo zwikoloni so vha vhona zwa uri arali muthu pfunzo i sa shumi u bva fhasi zwi amba uri no ya nṱha zwi ḓo konḓa. That's why vho Pfanelo ḽa ṅwana wa vhathu uri khou tou amba zwa mulayo ha khou amba ṱhamusi zwa social science zwa social dza scientist na zwoṱhe ngori a hu na tshomedzo uri vha vhona medzo tshi khou itiwa u fanela itiwa nga dzi tablet u fanela itiwa nga mini u nga si itiwe nga braille ya Pickens braille nga si ite metse. Zwino that's why vha tshi vhona uri na musi ri tshi ya ngeno kha mishumo zwi ri konḓela zwi tshi ḓa hanefho na hu uri na zwo ralo ro lingedza u transforma dzi university sa riṋe vhaṅwe ro bva ra ri kha dzi university yo no nga Limpopo na Univene na Wits zwi konḓi zwo no khou konḓa zwino ho no vha kuhumbulele kwa vhatholi ngeno kha muvhuso na dzi private sectors une a vha tu kona u tou rembulusa mihumbulo ya vha pfesesa uri na nṋe ri nga kona u shuma kana ha shumea izwo zwi tshi khou itiswa na nga milayo nayo yo ḓivheiwa a vha koni u vhona na mushumo ndi thaidzo ni khou ri tea. A vha ḽi fara nga u tou ralo thoma ri gidingei maragani ri a vhuya zwone zwino. Zwa zwino ri dzhena kha luṱa lwashu lwa u fhedzisela lwa mbekanyamushumo ri tshena vhaeni vhashu ndi vho Henrietta Bogopane Zulu vhane vha vha muthusa minista ngeno u bva Polokwane ri na vho Gilbert Mudobi. Deputy Minister, let me come to you. You know, what I've observed is that a lot of companies, and we're talking the private sector here, well, let me not say a lot, let me just say some for safety's sake here. They're hiring people with disabilities just to meet the quotas. Well, I can't confirm that because I have not witnessed it. What I can say is I know a lot of the private sector that are doing amazing work. Yes. If we are to say there's anything that's a challenge, we would say they employ disabled people without providing them with the relevant assistive technology. Yes. That I have seen, and we have engaged the companies
if you would interpret that as quotas, because then that disabled person is there and then they meet the BBB. Yes, they get the tax clearance certificate. Targets. Yeah. Yes, and they get the tax clearance without that person having the necessary assistive technologies. I would agree, but I always say, I don't want to say to them they deliberately. I think a lot of the times we do things without having the right advice, but also our HR managers in our companies don't necessarily understand that when you bring in a disabled person, it is a revolution to your employment environment, and there's certain things that need to change. And that is some of the work that we are doing every time where we come across companies that do such. Now, DM, what are you doing about those buildings? And let me talk about government buildings that are not accessible to people with disabilities. What I can say as the former Deputy Minister of Public Works, we ensured that by the time we are redeployed, Public Works had a disability policy, but it also have a special fund for accessibility. We've put in place minimum norms and standards in terms of how buildings are selected, and Treasury allocates, by now it's plus minus 250 million rand to make government buildings accessible just for the national government. And all the 9 public works provinces are supposed to have the same fund, which we call the accessibility fund, intended to make buildings accessible. But I also want to say that what we are doing as social development is we're finalizing the disability policy that has been presented to the Cabinet Committee, and we're hoping on the 9th of December, Cabinet will pass that. And with that disability policy coming into effect, we are not going to only hold accountable government for their buildings, but we're going to start with the person, the architect that designed the inaccessible building, the municipal town planner that passed the plan without ensuring that it's accessible, the project manager and the engineer that build the building that is not accessible, because part of the biggest chunk of the disability policy is to hold people accountable. Okay, hold it there, DM. Bo Mdobi, arere ngoto fufaza bambudze. Neruta mulonganula uri uno Nwedzi, zwine vhathu vha tea u zwiḓivha, ṱhamusi zwine nda nga takalela u zwi vhona. Ndi u wana muvhuso u tshi khou fha vhaholefhali zwikhala zwa mabindu. Business idi yavho na kha dzi business dzine dza vha uri ndi dza vhaholefhali. Vhone ngoto fufadza lutamo lwavho ndi vhufhio kha uno Nwedzi? Nṋe lutamo lwanga ndi zwezwi nda khou ṱalutshedza uri sa vhana vha vhathu ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza uri kha vha ise phanḓa pfunzo, uri arali vha na pfunzo ri ḓo kona u vha na vhuḓiambeli, ndi hone ri ḓo kona u kakarika ngeno nṱha ra shuma na vha muvhuso wa ngeno na vha dzi private sector, sa izwi hu na mulayo wo vheiwaho. Ri ḓo vha kombetshedza uri vha u tevhele na vha sa tevheli, ngori ni khou zwi vhona dzi HOD na zwoṱhe a vhathu pfesesa na zwa uri mulayo wawo, ngori a hu na hune vha vha kwanya hone, a u lumiti mulayo wa hone. So vhathu vha hone vha si khou ḓi ita zwine vha funa kana vha si vha thole, a hu na problem. Mara arali vha funzea vhaḽa vha isa vha fhiwa tshomedzo, ra vha kombetshedza uri vha funzee, ra ḓa ra kuvhangana hafha vha ḓo vha to tenda, vha ḓo tou ita. Fhungo heḽi a ro ngo ḽi vhina vhunga ḽo ṱanḓavhuwa. Vha elelwa uri muthu ndi muthu nga muṅwe. Vha rumele email kha zwa maramani@sabc.co.za kana vha lidza luṱingo 0117146435 vhukati ya vhege. Ndende ndi vha funa zwone.